নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেস স্পোর্টসে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এখন রয়েছি গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়াম। এখানে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে ভারতীয় দল বেরিয়ে গেল তারা যে 2026 বিশ্বকাপে যে যোগ্যতা অর্জনকারী ম্যাচ, সেই দ্বিতীয় পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কিন্তু তারা হেরে গেল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। প্রথমে সুনীল ছেত্রীর 150তম যে ম্যাচ ছিল আন্তর্জাতিক, সেই ম্যাচে কিন্তু প্রথমে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে অনবদ্য কামব্যাক করে আফগানিস্তান এবং কামব্যাক করার পরে একেবারে শেষ মুহূর্তে 86 মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় গোলও পেয়ে যায় তারা পেনাল্টি থেকে, যদিও সেটা এসেছিল। আর তারপরে কিন্তু এই ম্যাচটা জিতে তারা মাঠ ছাড়লো। যদিও এই হারের পরে ভারত কিন্তু এখনও 2 নম্বরে রয়েছে। আজকে রাত্রিবেলা যে কুয়েত ভার্সেস কাতার যে ম্যাচটা হবে, সেই ম্যাচটার উপরে কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করছে, যে সেই ম্যাচ যদি ড্র হয় ভারতের কিন্তু একটু সুবিধাই হবে। তবে আজকে কোনোভাবেই কিন্তু ভারত যে আউটপ্লেড হয়েছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে, সেটা কিন্তু কোনোভাবেই ঢাকা যাবে না। সব থেকে বড় কথা, এই নিয়ে প্রশ্ন করাতে একেবারে কিন্তু মেজাজ হারালেন কোচ ইগর স্টিমাচ। তিনি কিন্তু বললেন যে এমন প্রশ্ন আমাকে করবেন না। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি এবং প্লেয়াররা কি সেম পেজে নেই, প্লেয়াররা কি তার কথা শুনছেন না, এরকম কিছু হচ্ছে, নাহলে এরকম পারফরমেন্স কেন হচ্ছে। তিনি কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্লেয়ারদের ওপরই দোষ দিলেন। তিনি বলছেন যে তিনি তো মাঠে নেমে গোল করতে পারবেন না, যা করার প্লেয়ারদেরই করতে হবে। এই প্লেয়াররাই লাস্ট মে জুনের সময় খুব ভালো খেলেছিল এবং এই প্লেয়াররাই আবার খারাপ ফুটবল খেলছে। তাই পুরোপুরি তিনি প্লেয়ারদের ওপরে দোষটা পাচ্ছেন। সঙ্গে এটাও বলেন যে টিম যে এত চান্স ক্রিয়েট করতে পারছে না, তার জন্য তিনি সেই আইএসএলকেই নাম না করে আরও একবার দুষলেন। তিনি বললেন যে বক্সের বাইরে থেকে শট নেওয়ার মতো খেলোয়াড় তার দলে নেই, ভালো ফরওয়ার্ড আসছে না তার টিমে, তারই কিন্তু ফল ভুগতে হচ্ছে। তবে কিন্তু শেষে কিন্তু তিনি এটাও বললেন যে তিনি এখনও বলছেন যে তিনি আশাবাদী দল পরের পর্বে যাবে। কলকাতায় পরের ম্যাচ হয়তো খেলবে ইন্ডিয়া, সেই ম্যাচের দিকে তিনি তাকিয়েছেন। তিনি বলছেন যে তার আগে হয়তো 2 সপ্তাহ উড়িষ্যাতে দল প্রস্তুতি পর্ব সারবে এবং তিনি বলছেন যে দল আরও তৈরি হয়ে পরের ম্যাচে নামে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কথা বলাই যে সবসময় আমরা দেখেছি আইএসএলে বলুন, সেটা মোহনবাগান হোক, ইস্টবেঙ্গল হোক, কোচেরা কিন্তু হারলে বা ড্র করলে টিম ব্লেম নিজের ওপরেই নেন, যেহেতু তিনি দলের মেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম ইগর স্টিমাচ একেবারে উল্টো, তিনি কিন্তু প্রধানত ফুটবলারদের ওপরেই কিন্তু সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে মাঠ ছাড়লেন। চলুন শুনে নেওয়া যাক ইগর স্টিমাচ আজকে কি বললেন প্রেস কনফারেন্সে রেস স্পোর্টসের পর্দায়। It's not difficult, it's unpleasant. I need to say sorry in front of my staff, my players. We did many things good today, but also some things were very poor, and that was costly for us. Conceded 2 goals after being in control most of the game. But there are some points in the game when we give something away and then there is a chance for the opposition, then as a team we are frozen for 5-6 minutes at least, which is inexplicable, you know. So obviously, of course I feel we can qualify, and I told you at the press conference prior to this, we're going to be different team after the long camp, definitely, you know. You could see that half of our players are not bringing that intensity which is needed to keep the game going on. And I cannot change that in 5 days. I'm sorry. I need to repeat myself again and again and again. I hope you all remember all these players from June and July and May. They are the same players, but they cannot bring the same intensity to the game. And Afghanistan is not better team than Kuwait and Lebanon and the teams we defeated and dominated and all that. So it's about the intensity of work you can obtain during certain period of time, which can help the players maintain the self-confidence at the level needed for such games and suppress that pressure which is coming along with such games when you need to win, you know. But obviously we're going to hope that the game from tonight, Kuwait-Qatar, will go our way, and then start working really hard and preparing everything for May and June, and hopefully make things right. I mean, draw or lose, it was practically the same, you know. Draw or loss doesn't change much, but it would be nicer if the game finished 1-1, obviously. It would be even nicer if we kept 1-0. But that's less important now. Most important thing is how we're gonna get out to the point where we want to be, because it's not only about trying to qualify to the 3rd round. It's about what we're going to do there when we get there. That's the main point. We lost 1 match ball, you know. We're going to have another one in June, and we need to use it. Otherwise we're going to stay where we were in last 8 years, qualifying against Myanmar and Guam and all these teams which are there. The drop in intensity is kind of
difficult to explain. When you say such a thing not on the same page with the players, that's a harsh word. So please, I would kindly ask you not to use these words, because all my team, myself and the players are from the very first day on the same page. Do not even think about that, you know. And we are together in wins, in draws, in losses, like we are tonight. So it hurts, it's unpleasant, it's not easy. Believe me, I hate losing much more than I love winning, if you can understand that. But it is what it is. The only way out is hard work. That's it. Somebody instructing that, so I appreciate that, but I have a mission to fulfill here. Okay. Just a second. Only few months back, that was absolutely different story. I have certain opinion about that and will not comment that. I will finish my job until June here, and I told you that yesterday also. Until then, we don't need to discuss that. Are you talking about the fans or? No, I'm talking generally. I will finish my job until June, and then we're gonna see where we stand. No, I don't. When you concede goals from the individual mistakes, do with the tactical work. You know, most of the games we were looking good. Most of the game we were in control of the game. So I don't see any tactical problem there in that regard, you know. Being defeated from the penalty like we conceded the penalty, you know, it's another story. These things shouldn't happen to us. We have enough experience already in these situations. We shouldn't concede these penalties, such goals. It's too easy. We work so hard to score one goal. So hard. We need 4 or 5 clear chances to score one goal. So which means that we are creating chances. We had enough chances today to win the game. More than enough. But we didn't win it. I cannot go on the pitch to score goals for our players. I can't. I would say to you, I accept the problem and I accept tactical problems if we are not creating chances, if we are not playing nice football, progressive football, if we are not having intention. I would accept responsibility without any problem, you know. But we even tonight we played some beautiful football, you know. But silly goals, still conceding, silly goals. And you can concede silly goals against Australia, against South Korea and this, but not against Afghanistan. গুয়াহাটি থেকে সৌরভ রায় এবং শুভম মণ্ডলের সঙ্গে আমি সৌম্যজিৎ দে, রেস স্পোর্টস।